I say now hello to all our friends, in Gagauzia, in Transnistria, and also in Kyrgyzstan. And welcome to our next webinar. What is the procedure for your application to establish volunteer fire department in your community? Да, наши друзья из Приднестровья являются нашими постоянными гостями, партнерами, и я очень этому рад. И давайте начнем вебинар. Добро пожаловать, во-первых, добро пожаловать всем нашим гостям из Гагаузии, из Приднестровья, из других регионов и стран. Добро пожаловать на вебинар, который на тему «Какова процедура подачи вашего заявления для создания добровольной пожарной части в вашем районе, в вашем сообществе». You remember, after an overview about volunteer fire department in Austria and in their municipalities, in the webinar on last Friday, we presented the project in its entirety and the various steps. That was the initial step. As in any project, the project partners must have all the necessary information from each other. This is the way to ensure that the project can be successfully. This webinar is now about you informing us about your situation. For that, we will use a questionnaire which you can find on our homepage. Как вы помните, после обзора добровольной пожарной службы в Австрии и ее муниципалитетов в вебинаре в прошлую пятницу мы рассказали вам о проекте в целом и на различных этапах, каким он будет. Это был первый шаг. Как и в любом проекте, партнеры должны иметь друг от друга всю необходимую информацию. Это залог обеспечения успеха проекта. Этот вебинар посвящен тому, чтобы вы проинформировали нас о ситуации в вашем населенном пункте. Для этого мы воспользуемся анкетой, которую вы можете найти на нашей домашней странице на сайте. On Friday, we also introduced you. Hello. We introduced you the homepage for the project, and today we show you how to document your interest in becoming a volunteer firefighter in your community, and we show you what information to include in the application. В пятницу мы рассказали вам о домашней веб-странице проекта. А сегодня мы покажем вам, как задокументировать ваш интерес к этому, то есть как подать заявку, чтобы стать добровольным пожарным в вашем населенном пункте, в вашем районе. И покажем вам, какую информацию необходимо включить в заявку. Why we do make a tender? Why we have chosen this approach? The corona pandemic has all of us firmly in its grip. Therefore, it is now and in the coming months not possible to travel to your country and to hold talks directly in your community. That's why this procedure to applying is chosen by giving us a comprehensive information about your community. This is a very important. Only this way, you and we can be really successful in the project and in the preparation for it. Important, please note that we will only consider municipalities in the decision that have submitted an application to us. Unfortunately, but without information, we cannot decide. Почему же мы выбрали такой подход? Пандемия коронавируса крепко захватила нас и весь мир.
Поэтому сейчас и в ближайшие месяцы для нас не представляется возможным поехать в вашу страну и провести переговоры непосредственно в вашем сообществе. Вот почему мы выбрали такую процедуру подачи заявки, через которую вы сами предоставите нам исчерпывающую информацию о вашем сообществе. Это очень важно, только так вы и мы сможем добиться успеха в проекте и подготовки к нему. Также важно, пожалуйста, обратите внимание, что при принятии окончательного решения мы будем учитывать только те муниципалитеты, которые подали нам заявку. К сожалению, но без информации мы не можем принимать решения. We have 12 questions for you. We have set up questions to you in 12 areas. Among others, it relates to the structure of your municipality. It is important to know the system of water supply, to learn about the specific risk situation. We would like to know about the existing cooperation with the nearest professional fire department and your neighboring municipalities, and also now how the establishing of a fire brigade in your community is viable in practice. Below, I will give you an information about the 12 sets of our questions and also will provide some examples and suggestions. В анкете мы задаем вам вопросы по 12 направлениям. Среди прочего, вопросы также касаются структуры вашего муниципалитета. Важно знать систему водоснабжения, чтобы узнать о конкретных рисках. Мы хотели бы знать о существующем сотрудничестве с ближайшей профессиональной пожарной службой и соседними муниципалитетами. И, наконец, необходимо понять, насколько жизнеспособна сама идея создания пожарной бригады именно в вашем населенном пункте. Ниже я представлю вам информацию об этих 12 вопросах, 12 пакетах вопросов, а также приведу несколько примеров и предложений. The first question is about the structure of your municipality. It is intended to get an overview of your community and, above all, of special risks. These can be risks arising from factories, but also from natural events. We offer on Tuesday this week a separate webinar on this point. It will be held by Martin Burcher, mayor from a municipality and also commander, as usual on honorary base, of the volunteer fire department for many years. Первый вопрос предназначен для получения общего обзора о вашем сообществе и прежде всего особых рисков. Это могут быть риски, связанные с заводами, но также и со стихийными бедствиями. Мы предложим в четверг на этой неделе отдельный вебинар на эту тему, который проведет Мартин Бурчер, мэр муниципалитета, а также много лет командующий, как обычно на почетной основе, добровольческой пожарной охраной. The second question deals with what is especially important for fight fires: water. There are several options: water supply through a pipe and hydrants, or water in stream or ponds. Often there are cisterns from earlier times which can be reactivated, but also vehicles for water transportation, as known in agriculture, can be useful. But don't forget, without water, we cannot establish a volunteer fire department. Второй вопрос касается того, что особенно важно для тушения пожаров. Это вода. Есть несколько вариантов. Подача воды по трубам и гидрантам, или вода из ручьев или прудов. Часто встречаются старые цистерны прежних времен, которые можно также реактивировать.
Также могут быть полезны и транспортные средства для полива, которые используются в сельском хозяйстве и так далее. Без них, без водоснабжения невозможно реализовать пожаротушение. The next question is the question about your neighboring situation. In our project, we attach great importance to a good cooperation with the nearest professional fire department. The farther away that is, the higher the risk in a community. Therefore, this is an important part of planning. Planning also includes cooperation with neighboring communities. Следующий вопрос касается, без которого также которому мы также придаем большое значение. Это хорошее сотрудничество с ближайшей профессиональной пожарной службой. Чем дальше она находится, тем выше риск в сообществе. Поэтому это важная часть планирования. Планирование также включает сотрудничество с соседними сообществами. This planning for a volunteer fire department also requires knowledge of possible damages, events, and accidents. Volunteer fire brigades can provide assistance in various ways in case of fire, traffic accidents, and also floods. Depending on which events occur particularly often, the equipment and the training, of course, must be especially designed. Это планирование также требует знания о возможных повреждениях и авариях. Добровольные пожарные команды могут оказывать различную помощь при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, а также наводнениях. В зависимости от того, какие события происходят особенно часто, оборудование и тренировочный курс должны быть специально соответствующе разработаны. In some communities, there are still semi-volunteer fire departments left from earlier times, sometimes equipped with old fire trucks and more or less useful devices. For the project and a good planning, it is important to know about this. To that belongs also the information whether there exists already a garage, and very importantly also, where is the garage will be located. In our meaning, we prefer a garage in the middle of the municipality, close to every volunteers. В некоторых населенных пунктах до сих пор остались добровольные пожарные депо, иногда оснащенные старыми пожарными машинами или полезными приспособлениями. Для проекта и хорошего планирования важно знать об этом. К этому также относится информация о том, существует ли уже гараж, и, что очень важно, также где этот гараж будет расположен. Для нас предпочтение, конечно же, отдается расположению в центре села, в легкой доступности к данному помещению. According to our experience, the location of the garage is of a great importance. If the location is well planned, the volunteers in your municipality will be able to get in the garage fast and will be in action quickly. We will talk about the system of alerting later separately. In our system, no firefighters are permanently present in the garage. However, in the event of an alarm, all volunteers get alerted.
thus ensuring that a sufficiently large number of volunteers is quickly able to help. Из нашего опыта расположение гаража – это очень важный фактор. Если место хорошо спланировано, волонтеры в вашем муниципалитете смогут быстро добраться до гаража и быстро приступят к действиям. О системе оповещения мы поговорим позже отдельно. Но расположение гаража также связано с тем, что в нашей системе пожарные не находятся постоянно в гараже, в депо. Однако в случае тревоги все добровольцы получают уведомление, что гарантирует, что достаточно большое количество добровольцев сможет быстро помочь, то есть быстро добраться до депо и среагировать. And also, a relevant question relates to the budget. Can the municipality afford the running expenses for the fire truck, the equipment, and the garage? Is there any support from the state or regional government available? Также актуальным вопросом является бюджет. Может ли муниципалитет позволить себе текущие расходы на пожарную машину, оборудование и гараж? Есть ли какая-нибудь поддержка от государства или регионального правительства? And you must already thought about this point. Can you inspire and recruit enough volunteers in your municipality? Very important. Very important. Volunteers can be not only men. We also have women helping in the fighting against incidents. This is a great potential for volunteer. We must not forget that. И вы, должно быть, уже думали об этом. Сможете ли вы вдохновить и привлечь, набрать достаточно волонтеров в своем населенном пункте? Очень важно, чтобы помнить, что волонтерами могут быть не только мужчины. У нас также есть женщины, которые помогают в борьбе с инцидентами. Это огромный потенциал для волонтеров. Мы не должны об этом забывать. We have already talked about cooperation with neighboring municipalities. Inter-municipal cooperation has many advantages. Even smaller municipalities can afford a volunteer fire brigade if, for instance, a larger municipality support the neighbor. Thus, the number of available volunteers can be easily increased. So we would like to know what you think about this possibility. In your close proximity, you have such a very well functioning example. It is the municipality Kolibash in the Rayon Kahul that cooperates very closely with the municipalities Vadului Isaac and Prința. If you have any questions in this matter, please contact the Mayor Jon Doganiuk, who has become an enthusiastic volunteer firefighter himself. And we spoke on Friday also with the Vice Mayor from Kolibash. Мы уже говорили о сотрудничестве с соседними муниципалитетами. Межмуниципальное сотрудничество имеет много преимуществ. Даже небольшие муниципалитеты могут позволить себе добровольную пожарную команду, если, например, более крупный муниципалитет поддерживает своего соседа. Таким образом, количество доступных волонтеров может быть легко увеличено. Итак, мы хотели бы знать, что вы думаете об этой возможности. В непосредственной близости от вас есть очень хорошо работающий пример, уже действующий. Это муниципалитет Калибаш в районе Кагул, который очень тесно сотрудничает с муниципалитетами Вадулу, Исаак и Приза.
Вреза. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, обращайтесь к господину мэру Иону Долгонюку, который сам стал добровольным пожарным в его районе. The next set of questions relates to getting information about the possibilities of cooperation with the nearest professional fire department. Good cooperation can be a great advantage for the population. This, for instance, enables joint training and fire exercises. Of course, this needs good planning depending on the distances between your municipality and the nearest professional firefighter station. Следующий блок вопросов касается получения информации о возможностях сотрудничества с ближайшей профессиональной пожарной службой. Хорошее сотрудничество может быть полезным, большим преимуществом для населения. Это, например, позволяет проводить совместные тренировки и пожарные учения. Конечно, это будет хорошо, это требует хорошего планирования в зависимости от расстояния между населенным пунктом и профессиональной пожарной частью. And there is an old saying, together we are all stronger. This requires only your willingness. Therefore, we would like to discuss also with you, within the framework of the project, about the cooperation of all volunteer fire departments in Gagausia. An association of all volunteer fire departments is able to represent the interests of volunteer firefighters well and properly. In our experience, volunteers need a representation of interest and need joint exercises and trainings to increase the level of safety. Есть старая поговорка: вместе мы все сильнее. Для этого нужна только ваша готовность. Поэтому мы хотели бы обсудить с вами в рамках проекта сотрудничество всех добровольных пожарных частей Гагаузии. Объединение всех добровольных пожарных частей способно хорошо и должным образом представлять интересы добровольных пожарных. По нашему опыту, волонтерам необходимо представление интересов и совместные упражнения и тренинги для повышения уровня безопасности и подготовленности. In order, volunteer firefighters also have personal security. In case something unforeseen happens to them in the field, there needs to be a legal basis. That still has to be created, but this can only be done if you call on the deputies of your municipality and your district to get their support to the regional parliament. Чтобы пожарные добровольцы также имели личную страховку на случай, если с ними случится что-то непредвиденное в полевых условиях, должна быть правовая основа. Это еще предстоит создать. Но это можно сделать только в том случае, если вы обратитесь за поддержкой к депутатам вашего муниципального образования и вашего района. As you can see, we have many questions for you. But to think about and answer these questions is very important, because only with full information we can make you a good proposal for establishing a volunteer fire brigade in your community. An appropriate project will help your community and your population. Your information and your opinion and finally your willingness are the foundation for a good and successful project. Thank you a lot for your interest.
Как видите, у нас много вопросов, но подумать и ответить на эти вопросы очень важно, потому что только с полной информацией мы можем сделать, имея полную информацию о ваших сообществах, мы можем сделать для вас хорошее предложение по созданию добровольной пожарной команды в вашем районе. Соответствующий проект поможет вашему сообществу и вашему населению. Ваша информация, ваше мнение и, наконец, ваша готовность – это основа для хорошего и успешного проекта. Я вас благодарю. Большое спасибо за проявленный интерес. So, I did now my job, and you now begins your job. If you are after all this information, continuously interested on the establishing of a volunteer fire department in your municipality, please help us in our decision. We prepared a fact sheet with all relevant questions about your municipality. Please download this application sheet, fill it out, and send it back within the next 2 weeks. This is for us the base for a decision where it is useful for the people to Gagauzia start, and where it is also useful to discuss about intercommunal cooperation. Remember all topics we mentioned, and you will do a good job for a successful project. And please don't remember, without application, there is no decision. Many thanks in advance, and now, as usual, the board is yours. We are open for your questions and for your impressions. Ну, я выполнил свою работу, а теперь начинается ваша работа. Если после получения всей этой информации вы по-прежнему заинтересованы в создании добровольной пожарной службы в вашем муниципалитете, пожалуйста, помогите нам в принятии решений. Мы подготовили для вас форму заявки со всеми актуальными вопросами о вашем муниципалитете. Пожалуйста, загрузите эту форму заявки, заполните ее и отправьте обратно в течение следующих 2 недель. Это для нас основа для принятия решения, где людям Гагаузии полезно начать и где также полезно создать межобщинное сотрудничество. Заполните все упомянутые темы, вопросы, и вы сделаете хорошую работу для успешного проекта, начав с этого. И не забывайте, без заявки мы не сможем принять решение по вашему населенному пункту. Заранее большое спасибо, и теперь, как обычно, предоставляю место вопросам. Возможность задавать вопросы. Okay, many thanks. I think you all have noted the last call. Please download the application sheet. Remember all the 12 questions we have to you. You can read, you can hear all these 12 questions again tomorrow in our video YouTube channel. And so now, please, all clear? Большое спасибо. Пожалуйста, загрузите эту форму заявки и ответьте на вопросы. И в нашем следующем вебинаре вы также можете задавать вопросы, если что-то будет непонятно. Пожалуйста, я слушаю. Есть вопросы? Again, I say hello also to our friends from Kyrgyzstan. They was a little bit late, but they are very interested in our project. Best greetings to Kyrgyzstan. Хотел бы поприветствовать наших друзей из Кыргызстана. Они немножко позже вошли в вебинар, но они очень заинтересованы также в нашем проекте. Поэтому да, приветствуем наших друзей.
No, no question. No question. Здравствуйте. Вот у вас. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите. Слушайте, мы из Кыргызстана. Откуда? Из Кыргызстана. Меня зовут Тимур. Тимур. My name is Timur. I'm from Kyrgyzstan. У меня вопрос такой. У нас добровольной пожарной дружины вообще мало, вообще-то нету. Как поможете нам с техникой в этой проекте? My question is the following. We almost or at all don't have any volunteer fire departments, fire teams. So how can you help us with fire trucks and maybe equipment and maybe something else in order to establish such ones? Можно чуть-чуть добавлю, представлю. У нас вот господин Тимур Баке, он является сотрудником пожарной службы в Баткене, заместителем МЧС в Баткене. Баткенская область – это область Кыргызстана. Заместитель, еще раз, простите. Министерства чрезвычайной ситуации, департамента Министерства чрезвычайной ситуации по Баткенской области. И он сегодня как раз у нас в гости, он тоже заинтересован работать у нас, ну, то есть совместно в этом проекте, и поэтому нами было приглашено. Также здесь мы не успели представить, также с нами сегодня участвует из профессиональных пожарных служб тоже из Кыргызстана, из нескольких, что мы в будущем ожидаем сотрудничать с данным проектом и так далее. Да, вот коротко предыстория такая. Just a little bit to introduce our guests from Kyrgyzstan. Mr. Timur is the deputy head of the Department of Minister of Emergency Situations in Batkinsk Oblast district in Kyrgyzstan, and also we have guests from several fire departments throughout Kyrgyzstan, and we would like to cooperate with them in order to develop and also maybe such project and to establish such volunteer fire departments. I can additionally inform you, in our room is now Christian Gessel. Christian Gessel is also from Austria, has a great experience in Gagausia. Christian support our project in Gagausia, is very well known about the topics of our project, is currently sitting in Kyrgyzstan, I think. Christian? I'm in Tashkent. In Tashkent, okay. Tashkent. The same direction from us. Christian is a traveler. Я бы хотела также вас проинформировать, что с нами также сейчас присутствует Кристиан Гессел. Он имеет очень много контактов в Гагаузии, большой опыт работы в Гагаузии и много информации обладает о Гагаузии. И он находился в Кыргызстане, но сейчас он в Ташкенте находится. And we are in discussion with Christian how we can combine our volunteers, our experience with another project to organize infrastructure, cars and so on, especially for Kyrgyzstan. Мы обсудим с Кристианом, как можно продолжить и развить другие проекты в плане создания добровольных пожарных частей в других регионах, включая Кыргызстан, и как можно помочь другим регионам также. Christian, some words to this? Yes, so
We have been looking into work done by a French organization, ACTED, who analyzed the situation in certain regions of Kyrgyzstan. So there a basic work on risks was done. I have visited the region, Batken. I have talked also with the ministry representatives there. So I think that we want to go that direction, and I will try to look in Tyrol if we can find cars, and a colleague of mine is looking in Belgium. So I think that we will be able to work on the material, and for the training, I think we can base our efforts on you, Hans and Hubert and Martin. Mm-hmm. Really? You mean French organization, Christian? You mentioned French organization? Yeah, ACTED is a French development organization, like in Germany, GIZ, so or ACTED. like Sequa, yeah. Okay. So Christian they is cooperating. Christian сотрудничает с французской организацией, а также он обсуждал возможности с представителями различных министерств в Кыргызстане, и также, возможно, он может поговорить с коллегами из Бельгии по поводу поисков возможных машин, пожарных машин доступных, и да, то есть это можно будет обсудить эти возможности в будущем. То есть будут искать источники и возможности. Okay. Спасибо. Понятно. Thank you. Thank you. Other questions? Можно, у меня есть еще такое мнение относительно именно обеспечения устойчивости пожарных служб. Мне кажется, можно будет полезно, чтобы добровольные пожарные службы занимались это предотвращением пожара, да, то есть достаточно мало информации у местных населений по предотвращению пожара, что приводит к пожарам, да, то есть мне кажется, очень важно будет учесть, чтобы добровольные пожарные службы смогли заниматься именно предотвращением пожара. Первый момент. Второй момент. Было бы очень замечательно, если в команде были определенные моменты, инструменты, чтобы объединила команда, да, то есть это объединило команду, то есть это может быть какая-то доходопринесшая деятельность внутри добровольной команды, или это может быть какая-то другая работа, чтобы в те сезоны, когда они не часто встречаются, когда у них нет возможности знать больше друг друга, естественно, им будет очень сложно быть одной командой. Поэтому, мне кажется, это тоже будет очень важно рассматривать, чтобы создать такую хорошую, устойчивую команду. I would also like to mention that securing stability of fire departments is a very important moment, factor. Another thing that I would like to mention is that communities should work hard should focus on first of all on preventing fires, not only fighting with fires, but preventing fires. And also another thing that is important, to my opinion, is that it would be great if there would be some activity established. It can be an activity with, I don't know, it can be paid activity or as far as I understood, Bahram, you meant paid activity, yes? It's some kind of job. It's just the activities who can be
build the team. I mean, yeah, but for money or it doesn't matter. I mean, это больше для того, чтобы команда сама могла иметь возможность зарабатывать, да, то есть при этих пожарных добровольных служб иметь какие-то возможности, чтобы они то есть дальше источник заработка себя, да, то есть имеется в виду, чтобы деятельность не только была от местных властей какие-то бюджеты, но они сами себе зарабатывали, эта команда, и это могло помочь улучшению вот этой деятельности, да, которую они делают. It would be great to think of some kind of activity that the volunteer fire brigade could do all together in order to attract funds to their work that would support the local authorities, so that not only local authorities would bear the expenditures, but also they would also earn some money for the fire department. And this at the same time would unite the team and create the team spirit inside the brigade, the fire brigade. Really, thank you for these amendments. Preventing is a very great objective. If you have in every village a volunteer firefighter station, you can make prevention very close to the people. For example, in my state, Vorarlberg has approximately 400,000 inhabitants, 96 communities, but more than 100 volunteer firefighter stations. And we are able in this case to do in every village, every year, one or more exercises with the schools, with kindergartens and so on. Да, я согласен, что предотвращение пожаров является очень важной задачей. И, например, в моем сообществе в Vorarlberg около 400 тысяч населения, и при этом есть более 100 пожарных частей, добровольных пожарных частей у нас. И сотрудничество в этом плане и работа в плане предотвращения ведется благодаря сотрудничеству и не только между добровольцами, но также и с различными организациями, с детскими садами и так далее. But this system, I remember, and I repeat, is not only in my state and not only in Austria, it's also the same system in whole Germany, in Switzerland, in the northern part of Italy, and so on and so on. And all have great experience and with volunteer firefighters. Но я бы хотела отметить, что это не только такая работа, такой подход. Он не только в моей земле, не только в моем регионе, не только в Австрии, но это и в Германии, в Швейцарии, в Италии и во многих других странах используется такой же самый подход и такая же самая система. Okay. Hans, I think that one of the topics for Bahram was the creation of income for the fire brigades. It means that if you are firefighting, that you get income, or if you do other activities, yeah, that might create income for the firefighters. Yeah. Mm-hmm. So in Austria, this is usually this Feuerwehrfest, where they have a big festivity and where they earn money. Yeah. I think for Bahram, it would rather be the question is, can the volunteer firefighters be involved in some work that create income
for the brigade. Yeah. Don't forget, one of the income is also the insurance companies. Insurance companies save a lot of money if there are good firefighters. Okay, and insurance company are in our system also a part of the finance system. Не забывайте, что о страховых компаниях. Страховые компании экономят очень много денег, если существует хорошая пожарная безопасность. И страховые компании являются частью финансовой системы страны. Yes, but we don't have insurance in Kyrgyzstan, so at least not fire insurance, yeah. Yeah, so, and I think in Moldova, the insurance companies also will not affect the local municipality budget. So it means it would rather be working in irrigation, do certain things that you can do with the equipment, yeah, that might be what they can do here. So not that much. Get insurances might not be the. Да, Кристиан отметил, что, Ханс, не забывайте, что страховые компании не в Кыргызстане и, например, тоже в Молдове не являются частью государственной, ну, не все страховые компании являются частью, и, то есть они не сильно повлияют на сохранение регионального бюджета и местного бюджета. I don't know the situation in Kyrgyzstan, but in Moldova there is a special law. Every who pay tax can decide a part of his tax for special projects, for special, for example, social projects, and it is only if this is a decision by law. People can also decide a part of her income tax, for example, firefighters. Я не знаю, какая ситуация в Кыргызстане, но, например, в Молдове есть закон, который позволяет каждому гражданину часть своего подоходного налога направлять на какую-то общественную организацию официально. То есть это, I know it's 2% of tax, right? Yeah. Это 2% подоходного налога. 2%, да. This is the reason why we prefer association for volunteer firefighters. If there exists an association for volunteer firefighters, there is a strong organization and a strong partner for the state and for the government to discuss with the government such procedures. For example, 2% for the income tax for the firefighters, and we have to in a rolling process. We have discussed such topics to give volunteer firefighters a good basement. A good basement. You mean what? Yeah, for financial base, a good foundation. Очень важно обсуждать это с местными властями и региональными властями и в сотрудничестве. И мы думаем, что для местных добровольных волонтеров очень важно создать хорошую основу, хорошую. What do you mean by good foundation? What do you mean by good basement? Финансовый фундамент. Financial basement. Хороший финансовый фундамент, это базовое финансирование. Yeah. Okay. Frau Sonnen is very interested hearing. What do you say, Ute Sonnen? I'm really impressed by your concept and the structure. I think the 12 questions are very supportive for the Primaria, for the municipalities who want to apply.
and you already offer a vast experience to support your partners with knowledge and orientation to proceed on this track for the volunteer firefighters. Да, я очень впечатлена вашим подходом, вашей системой, и думаю, ваша система с 12 вопросами, анкета ваша очень эффективна, очень интересный подход, и да, дальше, sorry. And Uti Sonnen can in a second step help every volunteer fire department with her great pool of experience of senior experts. They are able to go some weeks to Moldova, or I think also Kyrgyzstan, to help. If we together created a volunteer fire department, is Uti Sonnen the second step to help. Uti Sonnen будет участвовать в нашем следующем шаге, втором шаге, когда нужно будет проводить тренинги и консультации по созданию волонтёрской пожарной бригады. И они приедут в Молдову и, возможно, в Кыргызстан, чтобы обучать и проводить тренинги для волонтеров. Yes, senior expert service does provide this practical transfer of knowledge and trainings in Moldova, in Gagauzia, in Transnistria, and also in Kyrgyzstan and other countries. So this is indeed a good synergy effect between your organization and our organization. Организация SES, Senior Experts, мы функционируем, предоставляем тренинги в разных странах, и у нас образовался очень хороший синергизм, то есть хорошее сотрудничество между вашей организацией и нашей организацией, и это очень плодотворно. And Uti Sonnen seconded me 9 years ago as a senior to Moldova, and it was the beginning of some of these projects. Uti Sonnen направила меня в свое время в Молдову как старшего эксперта, и это также было началом идеи будущих проектов. Yeah, you are our best practice example, Mr. Kohler. Thanks. Many thanks. Лучший пример успеха, мистер Kohler. You were, to make it a bit concrete, you were invited by a primaria, by a municipality, to give strategic support to a mayor, right? Yes, right. And also Calm, also the association. Если быть точнее, вас пригласила местная примария для предоставления экспертной помощи для местной примарии, да? А также ассоциация Calm. Okay. So who is interested, you find our logo on the website of your project. Yes. And I can also write just the website, the link into the chat, if it's okay. Кому интересно узнать больше о нашей организации, вы можете найти ссылку на нашем лого на сайте проекта. Вы можете найти наше лого и пройти по ссылке на наш сайт и почитать больше о нас. Я также могу отправить вам ссылку на наш сайт. And you find Mr. Pashali is our representative in Gagauzia. И как вы уже слышали, господин Пашалы является нашим представителем в Гагаузии. Super. Thanks. Thank you so much.
Спасибо вам большое. So, I think. So, best greetings to Transnistria. And just a moment. Okay, one moment, Mr. Pashali, please. Thank you very much. Я хотел добавить, что вот в результате нашего сотрудничества с местными органами власти и реализации этого проекта, я думаю, что мы уже приступим вместе с примарами и будем прорабатывать вопрос по созданию ассоциации добровольных муниципальных пожарных обществ Гагаузии. Такая структура, зонтичная структура, она нужна. Мы обсуждали этот вопрос уже. И потом такая неправительственная организация способна двигать проект и реализовывать, уже работать над реализацией новых идей, нового опыта. Yes, I would like to mention that as a result of our cooperation with the local authorities in Gagauzia, we, and also thanks to this project, Mr. Hans Koller's project, we have discussed the creation of municipal firefighting association, or association of communities, which is very important, and we think that it will contribute a lot to the future projects in firefighting in general in Gagauzia. Мы в свое время создали буквально в прошлом году, позапрошлом году, создали уже две подобные ассоциации. Ассоциацию народных мастеров Гагаузии. Это тоже результат сотрудничества с экспертами Senior Expert Service. И чуть раньше создали ассоциацию музеев Гагаузии. И вот эти вот неправительственные организации потом в последующем сотрудничают с подобными европейскими структурами, и это дает свои плоды. Just a bit earlier, a few years ago, also with the support of SES, we have created already an association of artistic masters and masters of craft, people's craft, or how to call it, and also another association, Association of Museums of Gagauzia. So these two associations have successfully been created and functioning, and can be examples of our cooperation with SES, and we would like to create something like this in the future in terms of firefighting. Okay. Thank you. Thank you too. So, hello to Transnistria. We discussed, Christian Gessel, and we discussed also maybe about the beginning project in Transnistria. 1 year ago, we were in Tarnovka, Christian? Yeah, Tarnovka. Tarnovka, yes. Okay. And I hope we can develop this this discussion we started in Tarnovka. Здравствуйте, Транснистрия, в Приднестровье. И
Мы с Кристианом Гесселом обсуждали, где-то год назад мы были с ним в Тановке, и мы начали обсуждать возможность подобного проекта в Приднестровье, и думаю, мы продолжим это обсуждение, которое мы начали тогда, и будем работать. Спасибо большое. Проект очень интересен для нас. Наверное, такие же проблемы существуют и в Приднестровье, как и в Гагаузии, и как и в Кыргызстане с обеспечением пожарной безопасности. Да, простите, я переведу. Thank you very much for this opportunity. We are very much interested in such project because we in Transnistria have the same problems as in Gagauzia and in Kyrgyzstan, and we would like to know more and participate in such a project. Мы буквально с завтрашнего дня также начнем работать с муниципалитетами по созданию добровольной пожарной охраны. Думаю, что все те вопросы, которые были озвучены сегодня, будут нами разрешены, и вам будет предоставлена информация. Спасибо. We have started discussions and cooperation with the local municipalities, municipal authorities, in regards of the possible creation of volunteer firefighting department in Transnistria. And I think all those questions which you mentioned in the questionnaire, we will work on them, and we will answer them, and we will participate. Okay. Good. In this case, thank you very much. Please go to our homepage, download the application, and start the project.